emergencias en salud de la OPS, y el doctor Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar a la doctora Etienne para que comparta sus palabras de apertura de esta sesión. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian, and good morning. And thank you for joining today's press briefing. Since the start of this pandemic, less than a year ago, the region of the Americas has recorded nearly 31 million cases and near 787,000 deaths due to COVID-19. This represents roughly half of all COVID-19 infections and deaths worldwide. In the last week alone, there were nearly 5 million new COVID-19 infections reported, most in North America, where Canada and the United States continue to be the principal drivers of new cases. In Canada, hospitalizations are mounting, particularly in its central regions, raising concerns about hospital capacity. In the US, deaths have surpassed 300,000, a milestone that underscores the human toll of this crisis. In Central America, Panama and Belize are seeing a rise in COVID-19 infections. Some hospitals in Belize are already over capacity, raising concerns about the availability of care. Meanwhile, Honduras, El Salvador, Guatemala, and Nicaragua are reporting relatively low COVID numbers overall. However, we should consider these trends with caution, since hurricanes Eta and Iota may have impacted national surveillance systems, and many people have been displaced from the affected regions. Popular tourism islands of the Caribbean, like Bermuda, are experiencing a rise in infections. And unfortunately, after many weeks, St. Martin and Aruba have recently reported new COVID-19 deaths. And as we look to South America, Brazil and Colombia are reporting the highest number of new cases, with a worrisome rise in infections, and that is happening within Brazil's southeastern regions. Bordering areas in Paraguay and Uruguay are also seeing an acceleration in cases, although both countries are reporting rising infections nationwide. However, we're also seeing a reduction in cases in other parts of the continent. Chile has remained stable, and new infections are decreasing in Argentina, Bolivia, Peru, and Ecuador. Today's press conference will be the last regularly scheduled COVID-19 briefing of 2020. So I would like to spend the next few minutes looking back on what is undoubtedly the most extraordinary public health event of our lifetimes. The Americas are no stranger to disease outbreaks. We experienced a devastating cholera outbreak in the 90s, overcame a deadly H1N1 flu pandemic just over 10 years ago, and saw the arrival of Zika in 2015. In fact, PAHO was founded in 1902, in part due to address yellow fever, which was ravaging our region at that time. But this pandemic stands out in both scale and impact. And it has put a spotlight on two of the long-standing challenges of our region: inequality and underinvestment in our health systems. Latin America is one of the most unequal regions of the world, and COVID-19 exacerbated these inequalities. People living in close quarters or in dense urban communities without the necessary infrastructure were unable to follow the basic public health measures necessary to avoid the virus. The many millions who rely on the informal economy for their livelihoods didn't have the option to stay home. And for people living in marginalized settings and remote areas,
Like our indigenous communities and migrants, proper health care was often out of reach. Health systems across our region struggled to manage the influx of COVID 19 cases due to limited supplies, space, and staff. The COVID 19 response also disrupted the essential health services that people depend on to manage conditions like HIV, TB, as well as diabetes and hypertension. As a result, patients are at greater risk from these treatable conditions, and our region could lose decades of progress against diseases. 2020 should be a clarion call for all countries to put health first, now and into the future. The well being of our communities and our economies depend on it. As we look back over the past year, we must also recall that our region matched tragedy and adversity with determination and solidarity. Along the way, we learned several important lessons that have informed our approach to this pandemic and will reshape public health well into the future. First, we learned to follow the latest data to make smart decisions. Within the early stages of this pandemic, our region had access to COVID 19 PCR tests, trained healthcare workers, and a laboratory network that could detect cases within cities and rural communities alike, even before the first COVID 19 patient was identified in Latin America. This strong surveillance system was critical to understanding how the virus was spreading and how our health systems were faring, which helped governments deliver resources and support to areas in greatest need. Over time, this data has also been critical to helping countries assess when and how to adjust their public health measures and how to reopen their economies while remaining in control of the virus. Second, we learned to act swiftly and remain dynamic in our response. At the beginning of this pandemic, governments across the Americas acted quickly to limit the spread of the virus early and buy critical time to prepare health systems for the challenges ahead. The number of ICU beds in Latin America nearly doubled this year, thanks to their swift efforts. PAHO was able to support readiness assessments in more than 500 public hospitals in our region that helped shape country strategies against this virus. PAHO has led hundreds of trainings and donated millions of PPEs and diagnostic tests and issued more than 100 pieces of technical guidance to ensure that health workers understand the latest science and can access the latest tools that they need to safely combat this virus. As hospitals became overwhelmed, most countries also worked to bring vital COVID 19 support, such as testing and contact tracing, right down to the community level. They also built their telehealth capacity and community outreach programs so patients could access essential health services without ever leaving their homes. This made a big difference, not only in protecting hospital capacity, but also in ensuring that more people could access care. Third, and perhaps most crucially, we learned the power of working together. Within a matter of months, scientists developed diagnostic tests that could detect the virus in minutes, not days. Today, our doctors and nurses are better equipped to manage critical patients even as hospitalizations are on the rise. And as of this week,
Some of the most vulnerable people in our region are already receiving COVID-19 vaccines, with millions more doses expected early next year. This timeline is astonishing and a testament to the unprecedented collaboration among scientists, researchers, and experts alike. Global partnerships like the COVAX facility are also pooling resources, expertise, and efforts to ensure that countries have equal access to safe and effective COVID-19 vaccines under the same timelines. The Americas represent 1/5 of all COVAX participating countries, a testament to our regional solidarity and the value we place on collaboration. We also saw this spirit of collaboration reflected in this week's announcement by the Government of Canada that it is donating $255 million, Canadian dollars that is, to the ACT Accelerator to support the development, delivery, and distribution of COVID-19 vaccines and treatments. These funds will benefit several already stretched health systems in our region. We hope other countries will join Canada in its demonstration of solidarity and commitment to promoting equitable access to safe and effective COVID-19 tools. Other major donors to our work include the United States Centers for Disease Prevention and Control, CDC, the European Commission, the United Kingdom, USAID, the World Food Programme, and the Rockefeller Foundation. We are indeed grateful for their support. This year, the Americas, and indeed the world, face the largest public health challenge of our time. But this week, we were inspired by seeing the first people in our region get vaccinated against COVID-19. And while we hope 2021 will usher a new chapter in our fight against this virus, protecting the millions of people in our region with COVID-19 vaccines, we know that this will be a huge undertaking. So we must be patient and remain realistic that COVID-19 will be among us for some time. So our work to control it cannot and must not stop. Controlling the pandemic will require us to heed the lessons that we've learned thus far and to address the challenges that have long held us back: pervasive inequality and underfunded health system. 2020 was a year unlike any other. And I hope that as we look back on it, we remember it not only as the year that brought us COVID-19, but the year we finally decided to make health our top priority. Over. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Recuerden que pueden escribirnos a través del QIA e incluir siempre su nombre y medio de comunicación. Ya hemos recibido varias preguntas por correo electrónico y también estamos recibiendo a través del chat. La primera pregunta que tenemos es de Angeline Montoya del diario francés Le Monde. Pregunta: dice, había muchas esperanzas de que COVAX permitiera evitar que la vacuna llegue a los países pobres meses después de que llegue a los países ricos, pero parece que los fondos no se han conseguido, dice. Y pregunta, ¿cuál es la situación exacta y si pueden decir qué países de la región elegibles para acceso preferencial han tenido que postergar su plan de vacunación o han tenido que buscar acuerdos con laboratorios? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, COVAX sigue com sua missão. Essa semana tuvimos a adesão de África do Sul, então 190 países do mundo estão participando de COVAX. Eu creio que isso é um sinal, um mensagem muito forte
de la adhesión de los países para un mecanismo que todavía es muy novedoso, porque antes, durante las otras crisis de salud pública, por ejemplo, en la pandemia de influenza H1N1, no fue cada país por si, não havia uma coordenação global. Agora há. COVAX está buscando mais donações para poder ter os fundos para brindar a los países, não somente os 20% de sua população, que já se está programado para 2021, mas para toda a vacuna que seja necessária para controlar a transmissão. COVAX sigue com seu trabalho, estamos já com 2 acordos firmados com produtores para entrega no ano 2020. Temos mais 2 produtores que se estão em conversações esta semana para firmar também acordos. E o dia 23 de dezembro se cierra a terceira fase do processo de licitação. E aí vamos a ter as quantidades, os preços para a entrega em 2021. Eu creio que há sim, há 2 países no mundo solo que começaram a vacunação com uma quantidade muito limitada de vacuna, que é Estados Unidos e Reino Unido. Então, eu creio que sim, nossa aposta é que, además de los países que fizeram acordos bilaterais e que têm um acesso mais rápido, pero se vai alcançar um grande êxito com a expectativa que temos que, hasta março do próximo ano, vamos a ter a vacuna chegando a los países. E a última pergunta, nenhum país da região teve que cambiar sua estratégia. As estratégias lo estão fazendo. Alguns países da região fizeram acordos bilaterais por sua decisão para ter mais opções. COVAX nunca foi apresentada como a única alternativa para as vacunas. Pero os 10 países da região que são elegíveis e que vão receber a vacuna sem necessidade de pagar, também já estão contemplados, estão no processo de enviar seus documentos. Então, sigue. E nossa expectativa sigue muito positiva que COVAX, además de responder para a COVID-19, pueda ser um dos mecanismos permanentes para o mundo de garantizar o acesso equitativo a vacunas, a medicamentos, a equipos de proteção personal durante as emergências de saúde pública de importância internacional. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de María José Núñez del semanario Universidad de Costa Rica. Dice, ¿cuáles han sido los errores que se han cometido en los países europeos que los han devuelto al confinamiento? Dice, errores ya sean de medidas o de la población ante COVID-19, ¿y qué hay que hacer en Latinoamérica para evitar esto? Pregunta. Doctor Espinal. Muchas gracias, María José, por la pregunta, muy importante. No es un solo error o errores, es una combinación de factores que ha generado, influenciado en la generación de una segunda onda en Europa. Hay varios que mencionar. Principalmente, recordemos que la primera ola disminuyó y en el verano los casos disminuyeron considerablemente. Pero ya a fines del verano empezaban a subir casos en Bélgica y la República Checa y no se tomaron medidas. Ya las medidas se habían relajado, las medidas de distanciamiento, las medidas de lavado de manos y otras medidas también no farmacéuticas. Entonces, eso influyó en parte a que no empezaran a aumentar los casos. Otro factor importante fue la falta de implementación de un sistema de pruebas y rastreo, lo que es en inglés test and trace, que se implementó en un principio en la primera ola, pero se dejó de continuar en el verano y entonces ya un poco más tarde cuando los casos habían aumentado. Este sistema no estaba completamente. O sea, es una combinación de medidas no farmacéuticas, de salud pública, y lo que hemos visto es que tan pronto se implementan esas medidas de nuevo, porque ya hemos visto que ha habido un descenso en esa segunda ola en Europa, se está viendo ya ese descenso. O sea, el mensaje es no relajar las medidas. Y si lo extrapolamos, por ejemplo, a la curva de Chile,
hemos visto que ha mantenido esa curva aplanada con casos, porque siempre vamos a tener casos hasta que no tengamos una masiva vacunación, como ya ha mencionado la directora y el doctor Barbosa. Entonces, es mitigar, no es llevarlo a cero. Entonces, el mensaje para nuestra Latinoamérica es mantener esas medidas de mitigación para evitar que tengamos unas olas mayores y evitar más muertes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos dos preguntas vinculadas con testeo en Venezuela de Nicole Yapur de Bloomberg y también de Mariana Souquet de Efecto Cocuyo. Nicole pregunta en inglés. On November 5 briefing, PAHO informed that 340,000 antigen tests were distributed across most of Venezuela. However, the daily number of new COVID-19 cases has remained relatively low and stagnated in the past month, indicating that testing hasn't increased, she says. Does PAHO know whether the new antigen tests are being administered? If so, how many of those tests are being performed per day? Y Mariana Souquet, de Efecto Cocuyo, también pregunta muy similar sobre los test, qué información podemos dar al respecto y cómo avanza el acuerdo con las autoridades sanitarias y la Asamblea Nacional. Doctor Ugarte. Thank you. First, I would like to answer Nicole's question. PAHO handled the antigen tests and the equipment to the National Institute of Health for further distribution to all locations that were agreed. The National Institute of Health then distributed the equipment and the readers and the tests to hospitals and laboratories at the state level. They refer that they had challenges regarding the availability of fuel, electricity, water, but also challenges in training the proper staff and personnel in those areas. But they provided initial information that they have used and implemented around 1,600 tests, and 400 of them resulted on positive. And the Vice Minister of Health, in a meeting that we had with the National Assembly advisor, also indicated that the tests are going to be increased in the following days, and that has been confirmed also by the Ministry of Health. They also indicate that there are additional challenges in terms of operations, and but they will expand the areas of coverage and operationality of the tests. En relación con la pregunta que hizo sobre el acuerdo, Mariana, el acuerdo, luego de varios meses en los cuales la OPS tuvo que interactuar independientemente con cada una de las partes, logramos que ambas partes se reunieran y acordaran pasos específicos de cómo adelantar el proceso del acuerdo. Y en la última reunión técnica que se realizó esta semana, se dieron acuerdos adicionales para implementar el acuerdo. Somos optimistas respecto a que esa implementación se va a hacer mucho más acelerada luego de los eventos que han ocurrido hace unos días. Sin embargo, nos preocupa que esa implementación sea hecha también considerando otros aspectos del acuerdo, y estamos iniciando conversaciones con ambas partes para liberar recursos adicionales para que estén disponibles para los suministros esenciales en Venezuela respecto a la respuesta humanitaria, a la respuesta a la COVID-19 y también para la disponibilidad eventual de vacunas de la COVID-19 a través del mecanismo COVAX de la OMS. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Daniel Collin, de TN23 en Guatemala. Pregunta, ¿se contempla para Guatemala alguna donación por parte de OPS de pruebas rápidas de antígeno, tal y como se realizó con otros países de la región? Doctor Aldiguieri. Gracias por la pregunta de TN23 y también destacar de nuevo el interés de las pruebas rápidas de detección de antígeno.
Voy a aprovechar para hacer recordar un poco los temas importantes del uso de esas pruebas. La expansión de la capacidad de laboratorio con el uso de pruebas de detección de antígeno es un avance muy importante de la respuesta a COVID. Lo hemos explicado en varias conferencias de prensa. Esas pruebas tienen como objetivo de fortalecer la vigilancia a nivel comunitario. No reemplazan las pruebas PCR que son el estándar de oro en las redes nacionales de vigilancia. Guatemala había tomado la decisión de usar las pruebas de detección de antígeno desde al menos el mes de agosto. Una decisión muy temprana. Y el uso de esas pruebas se ha integrado en su sistema de vigilancia. Guatemala está ahora comprando pruebas de detección de antígeno a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. Y estamos en este momento procesando una compra de 500,000 pruebas de detección de antígeno. Sin embargo, en caso de rebrote, la OPS está lista para mandar a los países afectados un stock de emergencia para responder al rebrote. Sin embargo, quisiera destacar que 24/7 el Fondo Estratégico de la OPS puede apoyar a los países en aspectos de compras internacionales. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas vinculadas con vacunas y con COVAX y cuándo llegarían a nuestra región. Tenemos de Gisela Salomón de la agencia AP y también en el chat de Ileana Cornejo del diario El Mundo. En El Salvador, Gisela de AP dice, algunos países de la región, entre ellos Argentina, por ejemplo, han dicho que recibirán pronto las vacunas de Rusia y China, a pesar, dice, de que existe reticencia por ofrecer detalles científicos de las mismas. Pregunta si está preocupada la OPS por esa situación y si la OPS está ofreciendo algún tipo de asesoramiento a los países de Latinoamérica. Y Liana Cornejo del diario El Mundo también quiere saber cuál es el avance de COVAX para los países que recibirán la vacuna en forma gratuita, como El Salvador, cuántas dosis y cuál vacuna contra la COVID se le darán a estos países, pregunta, y también obviamente la fecha de envío, varias preguntas sobre cuándo se pueden esperar estas vacunas en América Latina. Doctor Barbosa. No, gracias por las preguntas, que son muchas. Pero la primera sobre acuerdos bilaterales que los países hacen esos acuerdos bajo su propia responsabilidad. O sea, cada país tiene su soberanía, su decisión de comprar vacuna de quien quiera. Y quien compra una vacuna debe estar responsable por garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de una vacuna. Para eso, los países tienen sus autoridades regulatorias o tienen sus reglas regulatórias. A OPS brinda cooperação técnica para apoiar o desenvolvimento das autoridades regulatórias em la região há muito tempo. Durante a pandemia, tivemos já quase que a cada 2 semanas reuniões com as autoridades regulatórias de la região para discutir muitos temas, os novos testes, as vacunas, medicamentos, etc. Então, se algum país tem acordo, seguro que essa vacuna deve ou deveria estar com a licença, o registro em la autoridade regulatória de um país. Para as vacunas que se vão a adquirir em COVAX, e quem está liderando o processo de licitação para COVAX é o Fundo Rotatório da OPS e Unicef. Nós exigimos que uma vacuna, para poder oferecer seu produto para COVAX, tem que ter a autorização de uso emergencial da equipe de pré-calificação da OMS. Então, para nós, em resumo, não interessa a nacionalidade da vacuna, é sua qualidade. Então, qualquer vacuna, e quanto mais temos produtores, é bueno para os países, porque vão a ofertar
más dosis, un número mayor de dosis para se alcanzar el control de la transmisión después que proteger los grupos más vulnerables. Pero entonces, para COVAX, necesitamos que tenga essa autorização. Hasta ahora, ninguna vacuna tiene essa autorização. Las vacunas que já estão com licença, com registro em las autoridades regulatórias, que se consideram em la lista de autoridades rigorosas da OMS, esse processo de pré-calificação é mais rápido. Então, por exemplo, a vacuna de Pfizer, que já tem registro em Canadá e em Estados Unidos, que são autoridades regulatórias nesta lista de autoridades rigorosas, a pré-calificação da OMS, o uso de uso emergencial, vai sair, creemos, em par de dias. A outra pergunta é sobre o tempo. Para todos os países, de COVAX, se vai entregar vacunas ao mesmo tempo. Os países que estão pagando por la vacuna, que na região das Américas são 27, e para os países que vão receber a vacuna por donação, todos vão receber ao mesmo tempo e em quantidades proporcionais à sua população. Então, se há vacuna para entregar inicialmente para 3% da população, todos os países, eu creio que a pergunta foi sobre El Salvador e todos os outros 9 países que vão receber por donação, vão receber ao mesmo tempo que os outros 27 que estão pagando. Esse é o princípio de COVAX. Não temos uma fecha todavia, como estamos falando, porque muitas vezes digo, já há vacuna, mas há uma quantidade muito pequena. Ao princípio, cremos que nenhum país vai receber quantidades muito grandes de vacuna. Nossa meta sigue com a expectativa de ter, por intermédio de COVAX, 2.000 milhões de doses de vacuna para o ano 2021. Pero, para o primeiro trimestre, uma expectativa realista é de ter ao redor de uns 65 milhões de doses. Todo isso, vamos a ter os dados finais, o dia 23 de dezembro, quando se encerra a terceira etapa do processo de licitação, e aí vamos ter as quantidades, os preços e o cronograma de entrega. Esperamos que seja uma boa novidade que vamos a ter dia 23, pero já há, como falei, produtores que já têm o compromisso com o COVAX e outros que estão em processo de negociação. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta en el chat viene de Julien Nivis, Digital Reporter en Loop Caribbean. Pregunta, how concerned is PAHO about the impact of the anti-vaxxer movement on the vaccine rollout in the Americas? Dr. Espinal? Thank you for that very important question. We are very concerned. The anti-vaxxer movement is not related only to COVID, but exists before. And in Latin America and the Caribbean, several factors contribute to this. Basically, influencer groups and individuals of influence who promote the anti-vaccine, lack of education and information in low socioeconomic groups also. So it is therefore very important that the national immunization programs continue educating the public about the benefits and the benefits of the vaccines. Vaccines are highly efficacious, are very beneficial. They have saved millions of children. They have prevented millions of deaths from vaccine preventable diseases like measles, diphtheria, pertussis, and several other diseases, yellow fever. So there is no doubt one of the greatest inventions or innovations of public health has been vaccines. So it is imperative we promote vaccines, and because vaccines are tested. Of course, we understand, the COVID vaccine has been the ones approved, manufactured in or produced in record time, but they have followed the phases that are required, phase 1, 2, 3,
that are required normally with other vaccines. So there's no doubt when a vaccine is announced that it's 94% efficacious, it will be effective. Of course, there's always some side effects, but not the majority usually. And the history tells us that vaccines are a great public health good, and we should continue promoting vaccines and not abide by the anti-vaxxer movement. Thank you. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Giovanni Schiffman, periodista de la prensa en Nicaragua, también relacionado con las vacunas en Nicaragua. Dice, ¿qué protocolos o parámetros deberá cumplir el gobierno de Nicaragua para la aplicación de la vacuna COVID? Pregunta también sobre cantidades, que el doctor Barbosa ya explicó a través de COVAX las cantidades, y también pregunta si tendrá acompañamiento de la OPS el país para saber las poblaciones a las que se le aplicará la vacuna. Doctor Ugarte, ¿podría contestar? Gracias, Giovanni, por la pregunta. La OPS ha proporcionado a Nicaragua las orientaciones para elaboración del plan de vacunación contra la COVID-19. Estas orientaciones y guía y apoyo incluye la elaboración del plan para la vacunación, pero también asegurar que en primer lugar se definan los grupos prioritarios para la vacunación, asegurar la cadena de frío, asegurar los suministros que se requieren y que garanticen una entrega oportuna de la calidad de las vacunas a toda la población que está priorizada en esos rangos. Ya se ha mencionado que la disponibilidad de la vacuna será en cantidades limitadas al principio, y como saben, Nicaragua se encuentra entre los 10 países prioritarios de la región de las Américas, y entonces en total se podrían cubrir hasta 20% de los grupos de riesgo en esa hoja de ruta. Sí, la OPS está muy cerca al Ministerio de Salud de Nicaragua, trabajando específicamente con el programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, y hemos logrado mantener en conjunto un trabajo amplio, y los reportes que recibimos es que las coberturas de vacunación están en niveles aceptables, aunque no ideales, y hay logros que se han alcanzado, por ejemplo, respecto a la eliminación o erradicación de algunas enfermedades, pero en este caso estamos vigilantes de que esos procesos se continúen con un trabajo amplio. Existen acuerdos multinacionales también y acuerdos de financiamiento que pueden facilitar la respuesta a la COVID, y creemos que en este trabajo conjunto, donde la OPS tiene la responsabilidad de cautelar que esos recursos que se movilicen se usen adecuadamente, hemos encontrado una respuesta positiva de parte de las autoridades. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta vino de Linda Straker de Now Grenada. Quiere saber, what is the apparent rate of asymptomatic cases in the Caribbean region? Doctor Aldiguieri, ¿podría contestar? Yes, thanks a lot for this question from Grenada regarding the Caribbean. We do not have specific information of a rate of asymptomatic cases in the Caribbean regions. However, from several studies published in Europe, in the US, in Canada, we know that there is a 40% asymptomatic rate among the person tested. But we can expect that countries with a younger population pyramid have a higher proportion of asymptomatic infections. In the Caribbean, the median age is 32 years. There are great differences between countries and territories in the Caribbean. It ranges from 24 years median age in Haiti to 47 years in median age in Martinique. So we have a younger population in the Caribbean compared to Canada, 41
year median age, and the US, a little bit more than 38 years median age. So we can expect on average that a somewhat greater rate of asymptomatic rate in the Caribbean compared to the US and Canada. That said, we do not expect that this would have major implications, because the countries and the territories in the Caribbean are well performing in terms of contact tracing and managing also the quarantine of their contacts once detected. So everything in the context of layered measures to control COVID-19 for avoiding transmission from asymptomatic infections. I hope I have answered the concerns from our colleague in Grenada. Thank you. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Ariela Navarro de la agencia AFP. Dice que ayer el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un estudio en base a estadísticas nacionales que reveló que los adultos jóvenes en Latinoamérica tienen más posibilidades de morir por COVID-19 que sus pares de países desarrollados. En este escenario, pregunta si deberían adaptarse los planes de vacunación o quizás considerar vacunar primero a los jóvenes que pueden ser vectores del virus. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, hay mucha ansiedad sobre la vacuna y es natural que todos estén muy ansiosos para tener la vacuna mañana. Pero vamos a ver que en todos los países del mundo la estrategia de vacunación son las mismas. La primera etapa es salvar vidas, es proteger las personas que tienen más riesgo de morir por la pandemia. Entonces, esto va a ser la primera fase, eso va a tomar muy probablemente los primeros meses del año 2021 en todos los países del mundo. Después de que se puede pensar con más disponibilidad de vacunas en una estrategia de eliminar la transmisión. Entonces, esa estrategia, es la recomendación de la OMS, es la recomendación de la OPS. Ese estudio, yo lo revisé, es un estudio que hace una comparación proporcional. Entonces, no es que los jóvenes de América Latina tienen más riesgo de morir do que los jóvenes de Europa, no. Es que, claro, como las poblaciones de América Latina son poblaciones más jóvenes del punto de vista demográfico, la proporción de jóvenes de América Latina que están a morir por COVID-19 es mayor que la proporción de jóvenes que mueren por COVID-19 en Europa. Pero en América Latina, como en toda parte del mundo, 80% de las muertes son en los adultos mayores. Por isso, não há nenhum sentido de cambiar a estratégia. Os jovens vão ser vacunados em um segundo momento. As primeiras vacunas têm que ser para os trabalhadores da saúde, os que estão na linha de frente, os que trabalham em los asilos, em las casas com adultos maiores, empezar a vacunar os adultos maiores, empezar os adultos que têm outras enfermedades como hipertensão, diabetes. Esse é o objetivo que todos os países têm. E essa vai ser a estratégia que vai salvar vidas e que vai utilizar da melhor maneira as primeiras vacunas que vão se produzir e entregar aos países. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Otras preguntas vinculadas con vacunación que estamos recibiendo en el chat, por ejemplo, de Carmen Pound, de Político en los Estados Unidos. Quiere saber, how are countries in the region preparing to deploy vaccines? And how many countries do you expect to start vaccinating people with Chinese vaccines and not wait on Sputnik vaccine and not wait until March? She also
says that she knows that there is a fund to help countries in the Americas get vaccines beyond those provided by COVAX. And how does that work? And have you managed, PAHO managed to secure any doses for countries in the region through that, Dr. Barbosa? Thank you, Carmen, for your questions. Let me tell you first, how are the countries preparing to deploy? Today, we had the fourth meeting with all the national immunization programs of our member states, our regional technical advisory group, and the national immunization technical advisory group. This is the fourth meeting. We are discussing with the countries in these meetings how to prepare the plan, how to strengthen their capacity to roll out the vaccine, to implement the vaccination campaign when the vaccines are available. Besides that, we have a tool that was provided to every country, and around 20 countries of the regions have already provided all the information. This tool is a kind of a checklist with more than 100 topics that the countries need to assess in order to see if they are prepared, what are the gaps, what they need to strengthen. But we are talking about a vaccine campaign. And the countries in the Americas, they have very successful experiences to conduct massive immunization campaigns against measles, against polio. So this is not a new situation. Just to tell you one important information, this year, adopting new strategies to protect the healthy workers and the elderly people, we got more than 100 million people vaccinated against influenza in this region. So the countries know how to organize a campaign, and we are providing all the technical cooperation that they need to be more prepared yet than to deliver the vaccines to the most vulnerable groups. We don't know how many countries are making this kind of bilateral agreements. Again, these are their decisions. It's not the case is not from what country the vaccine is being produced. The main question is if the vaccine has performed all the steps that every vaccine needs to perform before being licensed and recommended to be used. So I think that we are providing all the information to the countries about COVAX. Again, we have 37 countries in the region that are engaged with COVAX facility. 10 of them will receive the vaccine free of charge as a donation. The other 27 are self-financing countries, and all of them are working together. And this is, I think, that the most important thing. Some countries in the region, the countries that they have money to do that, are making bilateral agreements. But I don't know if this statement that these vaccines will be in the region before the vaccines through COVAX, I don't know if this is a reality. I don't know where really these vaccines are licensed and where are these vaccines being used. So let's walk the steps that you need to walk and to get all the vaccines licensed, pre-qualified by WTO, purchased through COVAX, that the countries with this will receive high-quality vaccines to protect their population. And the last question is about the fund. Yes, we have a revolving fund. The revolving fund is part of a comprehensive package of technical cooperation that we provide to the countries in the Americas about the vaccines and immunization. And the revolving fund and UNICEF are coordinating, are leading the bidding process for COVAX facility. So we don't have a parallel fund that is making a bidding process, no. PAHO's revolving fund and the UNICEF, we are together
leading the bidding process for COVAX facility that will be closed by the 23rd of December. Thank you. Gracias, doctor Barbosa. Doctor Ugarte, ¿quería usted agregar algo sobre sus respuestas a una pregunta de Nicaragua? Sí, muchas gracias, Sebastián. Gracias por la oportunidad de brindar unos comentarios adicionales. Yo mencioné que la cobertura de vacunación en Nicaragua, la mayoría de las vacunas estaba en niveles muy buenos, pero no ideales. Sin embargo, he revisado los datos y en casi todas esas coberturas está en niveles de protección. De la manera que esa es una declaración muy importante y resaltar el trabajo en ese campo. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta que vienen de Paulina Alcázar de Encadena e Infraganti News en Cancún, México. Tiene dos preguntas. La primera dice que la gente pregunta si la vacuna va a controlar el virus y también pregunta sobre reincidencia de la enfermedad por COVID-19, el posible recontagio, si tenemos información actualizada sobre eso. Doctor Espinal. Gracias por la pregunta, Paulina. La vacuna va a ayudar a controlar el virus y eventualmente a largo plazo, porque va a tomar un tiempo muy importante para vacunar a toda la población del mundo, eventualmente a largo plazo va a ser un factor muy importante. Pero el próximo año, por ejemplo, es una combinación de ir vacunando poco a poco, pero también de medidas no farmacéuticas para mitigar, como lavado de manos, el distanciamiento social, medidas que funcionan, el uso de la mascarilla, que estudios recientes han demostrado que funcionan perfectamente. Ya antes había otros estudios, pero continuamos viendo evidencia de que pueden cortar la cadena de transmisión, ayudar a cortar la cadena de transmisión del virus. O sea, es una cuestión de factores, pero la vacuna va a ayudar, pero no va a ser de la noche a la mañana. Con relación a la reinfección es posible, pero la evidencia que estamos viendo hasta ahora es que es muy baja. El grueso de los casos son infecciones y ahí es que debemos enfocar nuestras medidas de salud pública más. Ahora, es posible porque parece ser la inmunidad que genera el virus es 4 a 5 meses y las personas pueden infectarse. De todas maneras, estamos también viendo evidencias que las reinfecciones pueden ser más leves. Y en segundo lugar, las tasas parecen ser muy bajas. Hay estudios que sugieren un caso por cada 10.000 infectados. Entonces, las medidas de salud pública deben ser dirigidas a disminuir las infecciones, a mantener la curva aplanada, a mitigar en lo que llegan las vacunas, que va a tomar un tiempo, y continuar con esas medidas, con esa combinación de factores. Pero no se recomienda que una autoridad nacional se concentre como prioridad en las reinfecciones. La concentración es evitar los contagios de nuevas infecciones. Claro, que también las reinfecciones hay que tratarlas y evitar que continúen diseminando también. Muchas gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Beatriz Pascual, de la agencia EFE. Dice, el doctor Barbosa mencionó antes en una de sus respuestas que ya había 2 acuerdos firmados con 2 productores de vacunas en el marco de COVAX y quiere saber si podríamos mencionar cuáles son esos 2 productores. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, COVAX é um mecanismo que busca trabalhar com uma canasta de produtores. Assim que já temos dois produtores que já firmaram acordo oferecendo uma quantidade de vacuna para o ano 2021. Temos mais 2 produtores que estão em processo de negociação e vamos a ter mais produtores quando se cierre o processo de aquisição que vai ser o dia 20, em la fecha 23 de dezembro. Moderna e Pfizer fazem parte do grupo de produtores que sim, que se está em negociação com COVAX. Pero miren bem sobre isso de vacuna, e só para reforçar o que o doutor Espinal falou. Hoje, Reino Unido, que já começou a utilizar a vacuna, ha decretado lockdown em Londres.
Por que é isso? Porque mesmo o Reino Unido está com uma quantidade muito pequena de vacuna todavia, e isso vai durar semanas ou meses, com uma quantidade muito limitada, que se está priorizando não a interrupção da transmissão, para salvar vidas, proteger a los profissionais de saúde, os adultos maiores, as pessoas com enfermidades crônicas. Então, isso que falou o doutor Espinal, Sobraio, además de la ansiedade para ter a vacuna, é necessário implementar bem as coisas que sabemos que podem diminuir a transmissão, proteger as pessoas e evitar as mortes que estão ocorrendo de uma maneira completamente inaceitável por la transmissão da COVID-19. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ya estamos llegando al final de este media briefing de hoy. Tenemos todavía varias preguntas sobre vacunación. He intentado agrupar las principales consultas, entre ellas de Alejandro Riano de miwisconsin.com sobre lo mismo, el cronograma de entrega de la vacuna, el acceso. Y en inglés la pregunta es... as we are starting to see vaccination happening in the Northern Hemisphere, how soon in 2021 do you expect Latin America and the Caribbean to be fully vaccinated and the pandemic controlled? Doctora Etienne? So let me thank you for the question. And as I can see, there is continuing to be a lot of interest in the vaccine. Let me start by saying that it is extremely encouraging that we have a vaccine registered and that several more are in late stage development. And that has happened in less than a year. And this really is totally unprecedented. It is truly a historical feat. So developing this first generation of vaccines in such a short time frame, I think was a result of great ingenuity, but also of the robust investment and the global collaboration. What is clear is that without the adequate resources and the effective engagement of the world's best scientific minds, it really would not have been possible. In the same way, our region has to approach access to a vaccine and to other tools with an all-hands-on-deck approach and really unprecedented investments to accelerate access. This is important now as we prepare, and in a few months, once doses start reaching all of our countries in the region. Getting a registered vaccine, as important as that is just the first step. It is not nearly enough to control the pandemic. And we need to take that into consideration. We need to take into consideration that it's going to be several months into 2021 and even 2022 before we can immunize significant amounts of people. What we know is that we've worked hard in the last 10 months, but 2021 will be the year in which we will work even harder. It will take continued unprecedented efforts to ensure, one, that we have enough doses, that we have the appropriate funding and the right programs in place to deliver a vaccine. And you've heard from Dr. Barbosa that we are already working with member states to ensure that they will be ready to deliver that vaccine. But at the same time, countries cannot get complacent. We have to continue to promote the appropriate public health measures to control cases, such as mask wearing and social distancing. These have also been stressed by Dr. Espinal and Dr. Barbosa. And of course, patients will need to be tested, isolated, cared for, and we must continue to quarantine suspects. None of this can stop even as we vaccinate, or we will put too many lives at risk. And we need to reiterate that, because many people believe if you get vaccinated, you are immunized, then you would be able to stop all of the other public health measures.
those will continue well into 2021 and possibly even beyond. So I am fully aware about the enormity of the task ahead. And we must not fool ourselves. It won't be easy, neither is it going to be quick. But ultimately, and I am optimistic about our ability to mobilize the will of power and the resources that will be required in the new year to overcome this pandemic. So it is a long haul, and we are going to be in it together and for the time that is necessary that we can confront this pandemic and stop its transmission. So let me take this opportunity to thank all of you in the media who have accompanied us for the greater part of this year and that you have supported our work. And I want to take this opportunity as well to wish all of you a joyful and a safe holidays and best wishes for a happy, fulfilling 2021. Thank you, and we'll see you on the 4th of January. Muchas gracias, doctora Etienne, y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como comentó la doctora Etienne, este es nuestro último briefing de este año, pero continuaremos abriendo este espacio en enero del año próximo. Igualmente, saben que pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico, por teléfono, y pueden encontrar información actualizada en la página web de la OPS, www.pajo.org/coronavirus. En breve, como siempre, les enviaremos las palabras de apertura de la doctora Etienne, así como la grabación de la sesión, y esperamos que tengan entonces unas felices y seguras fiestas. Saludos y hasta el próximo año.